नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ MVVM का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आज बताऊँगा MVVM जो हमारा एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर है। वी आर यूजिंग द रेट्रोफिट विद रूम डेटाबेस। तो अगर आपने पीछे वाले वीडियो ना देखे हों तो मैंने पीछे के 2 वीडियो बनाए हुए हैं रूम डेटाबेस, जिसमें मैंने MVVM प्लस रूम डेटाबेस यूज़ किया है। एंड सेकेंड वीडियो है MVVM विद रेट्रोफिट। एंड आज मैं अभी जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो MVVM प्लस रेट्रोफिट प्लस रूम डेटाबेस। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट नेम इज दैट MVVM retrofit room database test. You can choose a language Java या Kotlin. अभी मैं जावा में करूँगा तो जावा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। एंड देन क्लिक ऑन द फिनिश बटन। ओके, सो नाउ प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड। दोस्तों अब इसमें हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। सो डिपेंडेंसी हमारी होगी रूम कंपोनेंट, लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट एंड रेट्रोफिट। सो जस्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से एंड ग्रेडल स्क्रिप्ट में ग्रेडल build.gradle फाइल को क्लिक कीजिए और इसमें आप डिपेंडेंसी देखेंगे। डिपेंडेंसी यहाँ पे बॉटम क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले आप यहाँ पर पेस्ट कीजिए। इसमें आर्किटेक्चर लाइफ वर्जन एंड रूम वर्जन है, तो हमें इसका एक्सटेंशन भी ऐड करना होगा। सो मैंने यहाँ से एक्सटेंशन कॉपी कर लिया और इसे हम build.gradle जो हमारा प्रोजेक्ट मॉड्यूल है उसमें हम पेस्ट करेंगे। तो आप सबसे लास्ट में आइए, यहाँ पे टास्क लिंक जो है इसके नीचे आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। नाउ क्लिक ऑन द सिंक बटन। Okay, so sync is completed. Now we are going to create a model class. So just एक पैकेज क्रिएट करता हूँ मैं नया, जिसका नाम है मॉडल्स। ओके, उस मॉडल पैकेज में राइट क्लिक करके न्यू पे जाकर जावा क्लास एंड क्रिएट अ नेम रिजल्ट मॉडल नाम का एक रिजल्ट मॉडल। ओके, तो दोस्तों अगर हम रूम डेटाबेस यूज करते हैं और मॉडल क्लास क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब हमारा डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन होगा, जो डेटाबेस हमारा टेबल नेम बनेगा। तो हम इसको एंटिटी से एनोटेट करते हैं। एंटिटी टेबल नेम एंड टेबल नेम के नेम हम रखते हैं पोस्ट इन्फो। ओके, अब इसमें दोस्तों हम लेते हैं प्राइमरी की एनोटेशन, प्राइमरी की नॉन नल कॉलम इंफॉर्मेशन नेम इक्वल टू ID serialized name is also ID and specifier private data type is int and ID। ओके, तो ये हमारा ID का हो गया। अगेन नॉन नल कॉलम इंफॉर्मेशन and the name is title या body। okay, and serialized name
is also named as body, and this is a private string body. Again null column info, name equal to title, serialized name, title, and this is a private specifier string title. So now we are going to create a getter setter method. So just right click, या आप चाहो तो shift plus insert आप क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, and go to the getter and setter and select all three variables and click on the OK button. Now getter setter is created. Right now we have to create it into a string form. So just I'm creating a public string so we can access this variable to string. Okay, what is the return type? Return type is class Pojo equal to id, equal to id equal to yes, body equal to body, title equal to plus title, plus title. Okay, we need to yes. ओके, सो मॉडल क्लास क्रिएट हो गया हमारा. अब हम क्रिएट करेंगे डाउ फाइल. सो लेट्स क्रिएट a repository package name is repository, and create a interface. Its name is DAO. Name is postinfo DAO, and it is a interface type of class. Sorry, not class. It is a type of interface, and we have to annotate with @DAO. Okay, and annotate for insert on conflict equal to on conflict strategy dot replace. And method name is void insert
result model, okay. So it is done for insert. Now we are write a query for the list. So add query and select image is missing. Select from post info order by ID and live data, the list of result model, get all posts, create a method, query delete from post info void delete all, insert unconflict strategy dot replace void insert posts result model, need to give a list of result model, okay. So now we have created DAO file to handle insert and delete operation. Now we are going to create a database class. So the name is, I'm going to create click on the repository package, go to new Java class, and it is a type of abstract class. So create a class and class name is post info room database, post info room database, and this is a abstract class, so public abstract, and it is extended by room database. So extend room database, and it is also annotated by database. So add database and add entity, entities, yes, entities equal to result model dot class, and the version is 1. Okay, so public abstract post info DAO, static post info dot database room database equal to get database, and it is a final type of context okay. If
we have to create instance. So private static post info room database equal to instance if instance equal to null, if instance equal to null, then synchronize of post room database post info room database dot class and if instance equal to null, then instance equal to room database dot builder room dot database builder context dot get application context dot post info database dot class equal to post info database क्या हो रहा है डॉट add callback and the name is room database callback. It is room database callback dot build. So what is the error behind it? Instance room database builder context get application context post info room database dot class. Okay, name add callback and this is a return instance. So going to create a callback. Just private static callback private static callback. What is the error behind it? Let me check. Instance type builder order from database. Okay, callback equal to s room database callback. Just create the equal to new callback and the method is on open for database.
to populated DB async task with instance dot execute. Okay, so going to create a populated DB async. So just copy repository, click in the new Java class, the name is db.class, and it is extend async task with void implement method doing in background. So private final post info DAO mDAO populated DB async equal to post info room database DB equal to mDAO equal to DB dot post info DAO, and in background mDAO dot delete all and return. So we have created populated DB async. There, let me check. Okay, so now we're going to create a post room repository. So let's create another class and the name is post room DB repository. Post room DB repository. Now private post info DAO equal to post info DAO LiveData list of result model m all posts. Okay, now create a constructor. So public post room data repository application instance application post info room database DB equal to post info dot get database and pass the application in context. Post info DAO equal to DB dot post info DAO and m all post equal to post info DAO dot get all post. Okay, then public LiveData list of result model get all posts and the return m all post.
now going to create a public void insert posts a list of result model new insert async task of post info dot execute of result model. Now need to create a inner class of insert async task. So this is a private, need to static for access. Extend async task list of result model void and implement this method doing in background. So take a private post info DAO async task DAO. Okay, super matching class is already created. So async task equal to post info DAO. Now in doing background, need to declare a final async task dot insert post. This is the list of 0. Okay, so repository we have already created. Okay, what is the error behind it? Oh, okay. Now it's working. Execute. Yeah, so error is resolved in database class. Now I'm going to create
Now I'm going to create a web service repository. So just right click on the package name and Java class, and the name is web service repository. Application okay, so we have to create a constructor. So public web service repository Parse application, and this dot application equal to application private static okay http client dot provide okay http client builder okay http client dot builder http client equal to okay http builder okay. Thus return http client dot read timeout and read timeout is 1200 dot time unit dot seconds. Dot connect timeout 1200 time unit dot seconds dot build LiveData list of result model equal to web service response list equal to new array list public LiveData list of result model provider web service and take the final mutable LiveData list of result model data equal to new mutable LiveData
string for response, okay, take a try block, and the retrofit equal to new retrofit builder dot base URL. Okay, we need to create a class base URL. So just API URL public static string base URL equal to, and base URL is, just copy this URL, Control C and paste here. I need to create an interface for root URL, repository new, and API service interface, give annotation for get method, and the root URL is, just copy this post, this is the root URL, copy and paste here, call retrofit2 of string and create a method get all data. Okay, so we have created API service and API URL. So now we are working in web service repository, right? So we get the base URL. So API URL dot base URL dot add converter factory scalars converter factory dot create add converter factory Json converter factory dot create dot client provides OK HTTP client builder dot build. Now going to define retrofit API service. So API service equal to service equal to retrofit not response retrofit dot create API service dot class now going to execute from service. So service dot get all data dot enqueue new callback string and this is the web service response list equal to parse Json response dot body. Okay, now post room database repository equal to new
post room database repository and pass application context. Now post room database repository dot insert post web service response list. This will be data dot set value and pass web service response list. In case of failure, we just give a log लगाते हैं यहाँ पे log dot d repository in case of failed, and add the catch clause. And what is the return? Return retrofit, मतलब data, return data. Now we have to create a parse JSON. So just create a method. So private live list of result model parse JSON and string is response. So list of result model API results equal to new array list, and this is the JSON object, JSON array. Okay, try JSON array equal to new JSON array. We are passing the response data. For int I equal to 0, I is less than JSON array and I equal to I less than JSON array dot length and I plus plus JSON object. Now going to pass the JSON object equal to object equal to JSON array dot get JSON object and pass I value. Okay, so now result model equal to result model, new result model, and result model dot set id. क्योंकि id हमारा इंटीजर के फॉर्म में है, so we have to pass integer dot parse int, एंड हमें रिजल्ट चाहिए स्ट्रिंग में, सो ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग आईडी, रिजल्ट डॉट मॉडल सेट टाइटल, ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग
and string name is title. Okay, now result model dot set body, and this is object dot get string, and the name of key is body. Okay, API result dot add result model, and we have to add the catch clause, and the return data is API results. So we have created web service repository successfully. Now we are going to create a view model class. So view model class going to create. So before creating a view model class, we need to create a package, new package, and the package name is view model, and the name is right click on the package name and class name, and the class name is post list view model, view model, and it is extends Android view model, and just create a constructor matching super, and this is a private post room database repository, equal to private. Second, for live data list of result model, and all post we can say. Okay, and the web service repository equal to web service repository. Now private final live data list of result model, and the name is retro observable yes. Okay, yes. Now going to create constructor already created, so just need to post room database repository equal to new post room database repository, and pass application context web service repository equal to new web service repository, and Parse application as a context, retro observable equal to web service repository dot provide web service, and all post equal to post room database repository dot get all post. Now public live data list of result model, get all post,
the return type is mall post. Okay, so model class is created. View model is created. Now going to create a adapter class, क्योंकि अब हम हमारी रूम डेटाबेस की सारी फाइलें क्रिएट हो गई, पर रेट्रोफिट रिगार्डिंग वी हैव टू क्रिएट अडाप्टर क्लास एंड देन उसके बाद हम मेन एक्टिविटी में वर्क करेंगे. सो जस्ट क्रिएट ए न्यू पैकेज नेम एंड द पैकेज नेम इज adapter. Right click, new Java class, and the name is retro post list adapter. Retro post list adapter. Okay, extend Recyclerview dot adapter retro post list adapter dot post view holder. Now create post view holder, implement all three methods and create a constructor for matching super class, super method. Okay, so private final layout inflator private list of result model users I'm going to create a constructor for layout inflator. We'll need to replace with context. And inflator equal to layout inflator dot context from and pass the value of context. Okay, so now creating for view. So view equal to inflator dot inflate r dot layout and the name is item view. Item view is the parent, is the false, and post view holder, new post view holder and pass the view, but we have to create a child view. Just create a resource layout, item view, and से मैं linear layout में लेता हूँ. So linear layout, change the orientation and orientation is vertical. Text view, wrap content, ID is for MID, text ID, and the layout margin is 5 dp. Just copy
this is page for title, so m title, and this is for m body, and this is not a match parent. हाइट हमें रैप कंटेंट करना होगा, एंड गिव सम मार्जिन 5 dp. okay, so child item is created, item view. So this is a text view, text id, text title, text body, अब इसको टाइपकास्ट करते हैं. सो टेक्स्ट id इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई id r डॉट rd डॉट mid, टेक्स्ट टाइटल इक्वल टू आइटम व्यू डॉट find view by id r dot id dot m title, for body item view dot find view by id dot r dot id dot m body, okay. So now we are going to working in on find view by holder. So if m users not equal to null, एक कंडीशन लगाते हैं, then result model equal to m users dot get position, and the holder dot text id dot set text plus result model dot get id. okay, now अभी टाइटल के लिए सो टेक्स्ट टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट रिजल्ट मॉडल डॉट get title, folder dot set text, result dot get body, else part you can whatever you want to write some code for no word या जहाँ भी आप दिखाना चाहो. We have to create a new for set words, so just public void set words, list of result model users m users equal to users, and this is notify data change set, and for get item count, so just if
m user not equal to null, then return m user dot size, else this. So we have created adapter class. Now we are going to work in main activity. So we have to design in main XML file for recycler. Just Recyclerview. This is match parent and the ID is Recyclerview. Okay. So here we go, post view, post list view model equal to retro view model progress dialog यहाँ पे हमें व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करना होगा, व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स डॉट मेन एक्टिविटी डॉट दिस डॉट गेट पोस्ट लिस्ट व्यू मॉडल डॉट क्लास इनिशियलाइज हो गया। एक हम इनिट फंक्शन क्रिएट करते हैं, इनिट व्यू एंड एक और फंक्शन सेट अडेप्टर। सो प्रोग्रेस बार equal to progress dialog dot show and the context is main activity dot this and name is loadings and this is please wait, and this is the true for minute true. Retro view model dot get all post dot observe this new observable list on change. So just adapter dot set what dot set what's this is result models, and if progress dialog not equal to null and progress dialog dot is showing then progress dialog dot dismiss. Recyclerview
to private void init view and recycler view equal to find view by id r.id.recyclerview. And this is the retro post list adapter equal to null private void set adapter equal to new retro post list adapter Recyclerview dot set adapter Recyclerview dot set layout manager new linear layout manager dot this, and we have to add permission for internet. Okay दोस्तों, so coding is completed. What is the error? Okay, let me check. Okay, sorry. It will be yes. Yeah, okay. So दोस्तों, I'm going to run this application, or just click on the run button. Yeah, so we get the data. अब इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा डेटाबेस, ये तो हमारा सर्विस से डेटा आ गया रेट्रोफिट से, बट ठीक पता चलेगा कि हमारा डेटाबेस सेव है कि नहीं. सो आई एम गोइंग टू यस. सो दोस्तों, अब देख रहे हैं डेटा हमारे ऑफलाइन डेटाबेस में भी सेव है. सो थैंक यू. दोस्तों, तो ये मैं वीडियो अभी अटैच कर दूंगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके बाद का होगा वीडियो. सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर कोई भी आपके पास कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं ऐसी इस टाइप की वीडियो बनाता रहूं. तो ये था दोस्तों मेरा रूम डेटाबेस में जो मैं 3 वीडियो बनाए हैं. अब जहाँ आप चाहें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, जहाँ मैंने पैजिनेशन के लिए भी वीडियो बनाई हुई है, प्लस जावा के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ. सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग.